Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and a good morning to everyone. Okay, may we start our day on a positive note, and that is by reciting the Al-Quran, inshallah, with our morning tea session, where we will recite a few verses from the Al-Quran, and then afterwards we will reflect upon a verse or two that we have recited, inshallah. And yes, we are now in the month of Shawwal, so let us continue the momentum of ibadah that we have performed during the month of Ramadan, and we continue this momentum after Ramadan in the month of Shawwal, inshallah. So let us recite Al-Fatiha first and foremost. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. So for today's session, we will recite pages 22 and 23 from the Mus'haf. And these are verses 142 up till 153 in Surah Al-Baqarah. Okay, pages 22 and 23, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. So Alhamdulillah, we have just finished reciting 2 pages from the Al-Quran, pages 22 and 23. So one verse that we can reflect upon from the verses that we have recited is verse 143. Okay, where Allah mentions, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Okay, so from this verse, we realize that we Muslims, we are placed in Islam, and Islam is described as wasat ummah. So what does wasat here means? And why is it prescribed to Islam? So scholars, they differ in opinion with regards to the meaning of wasat. So a group of scholars, they opine that wasat here means middle. Okay, so what is it meant by Islam being a middle ummah? So middle, they explain further, what is meant by it is that Islam is moderate. Okay, it is not overly complicated in its guidelines, and it is also not too simplistic in a sense that, so these guidelines are moderate, and in implementing and practicing this set of guidelines in our daily life, they are moderate. So that is one opinion. The other opinion is that wasat here means the best, meaning to say that Islam is the best ummah. So what is meant by Islam being the best ummah? So the scholars that opine to this opinion, they mention that Islam is equipped with the best set of
guidelines for anyone, meaning to say it is the best suit for anyone who wants to lead a way of life on this earth. So that is the second opinion. So what we can derive from these opinions is that Islam, in its essence, is described as wasat. What is meant by it is that Islam is the best of religions. Okay, we say that Islam is equipped with a set of guidelines that is the best suit for anyone who wants to lead a way of life here on this earth, and in the sense that it is also moderate, not too complicated and not too simplistic, so that we can practically implement it in our daily lives. So a point that we can ponder upon, knowing this, is that we shouldn't complain when we are asked to do something by Allah Subhanahu wa Ta'ala. When we are asked to abstain from doing something by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because there is always a wisdom, a hikmah behind this set of guidelines that are set by Allah Subhanahu wa Ta'ala Himself. And also we should take time and strive to learn further about Islam, so that we can fully utilize the set of guidelines and practice it in our daily lives, inshallah. Okay, so may we become practicing Muslims, inshallah, by number one, learning to appreciate Islam and its set of guidelines, and also taking the time to learn more about Islam in its essence, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Thank you for tuning in to this morning tea session. Inshallah, we see you in forthcoming sessions, where we will recite and reflect upon verses from the Al-Quran to kickstart on our day and make it a productive one, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.